En los rincones más helados del Frente Oriental, donde el invierno parecía más enemigo que el propio hombre, nació una historia que nunca encontró espacio en los libros. Esta es la voz que sobrevivió al silencio, el último eco de una guerra que marcó para siempre a quienes la vivieron. 6 de febrero de 1944. 4:27 de la mañana. Bosques helados al este de Veliky Luki, Unión Soviética. El sonido del viento es lo único que se mueve. Un silencio limpio, profundo, hecho de hielo y respiración contenida. Hasta que una sombra aparece entre la neblina. Un hombre avanza con pasos pesados, hundiendo las botas en la nieve fresca. Leva un abrigo militar desgastado, el rostro envuelto en un pañuelo congelado y los ojos llenos de algo que no es miedo, en rabia, sino determinación absoluta. Se llama Viktor Sokolov, comandante de pelotón del Ejército Rojo, y esta mañana será testigo, y protagonista, del fin de una era. Pero todavía no lo sabe. Lo único que escucha ahora es la vibración distante de algo que se acerca. El sonido de motores. Varios. Se detienen. Levanta la mano. Su pelotón se inmoviliza detrás de él. A lo lejos, detrás de una colina blanca, una columna de humo oscuro comienza a elevarse. Luego otra. Y otra más. El suelo vibra levemente bajo sus pies. Lo reconoce. Lo ha sentido antes. Son panzers. Y no pocos. Ajusta su moza negant y respira hondo. Hoy no venimos a sobrevivir, piensa. Venimos a ser cuentas. El Frente Oriental ha sido una herida abierta durante casi 3 años. Una herida llena de ciudades reducidas a ceniza, familias desaparecidas, pueblos enteros tragados por el fuego y el hielo. Pero ahora, en 1944, algo está cambiando. La Maria retrocede. Los alemanes ya no avanzan. Retroceden lentamente como una bestia herida. Y Victor, que ha visto morir a demasiados amigos en ese infierno blanco, sabe que ese retroceso no será pacífico. Una figura se acerca desde atrás. Es Sergei, su mejor soldado, su sombra. Los ojos azules, incluso bajo el casco, parecen 2 pedazos de invierno. Comandante, susurra, los exploradores reportan que no es solo un grupo de tanks. Es una columna entera. Artillería también. Victor agent sin girar la cabeza. ¿Cuántos? Más de 30 vehículos. Quizá 40. ¿Nuestro apoyo? Ninguno. Estamos solos. Esa última frase no sorprende Victor. Aquí en este frente olvidado por el mundo, estar solos es lo común. No es derrota. Es rutina. Victor observa el horizonte gris. El cielo, pesado y silencioso, parece inclinarse hacia ellos. Bien, dice finalmente. Entonces no pelearemos por detenerlos. Pelearemos por retrasarlos. Mira a su pelotón. Hombres cansados, muchos demasiado jóvenes, otros demasiado rotos. Pero todos firmes. Solo necesitamos una cosa. Hace una pausa. Respira. Tiempo. Y entonces desde detrás del bosque, otro sonido aparece. Uno distinto. Uno grave, pausado, de baja frecuencia. Sergei lo nota. ¿Ese no es un panzer? No, responde Victor. Ese es un tigre. Un tigre, el tank más temido del frente. Un monstruo blindado que podría atravesar sus líneas sin esfuerzo. El pulso de Victor no se acelera. Hace mucho que aprendió a temer sin temblar. A positions. Los hombres comienzan a dispersarse. Se refugian entre los árboles, detrás de troncos congelados, aprovechando la cobertura natural del bosque. Cavan pequeñas trincheras improvisadas con sus bayonetas. Revisan sus cargadores. Comprueben sus granadas anti-tank. El silencio regresa. Pero ya no es natural. Es tensión pura. El primer panzer aparece entre los árboles como un animal metálico despertando del invierno. Luego otro. Y otro. Las orugas trituran la nieve. La columna avanza sin detenerse. El aire se llena del olor a gasolina quemada. Victor observa desde su posición elevada, acostado sobre una roca cubierta de hielo.
No parpadia. El tiger finalmente aparece. Yes enorme. Gris. Majestuoso y brutal, como un depredador completamente fuera de lugar en ese bosque blanco. Sergei aprieta los dientes. ¿Cómo diablos vamos a detener eso? Victor responds sin emoción. No podemos. Pero si podemos hacerlo. Levanta la mano. Su pelotón espera la señal. O no. Los tanks avanzan. El estruendo parece resonar dentro del cuerpo. Los alemanes no esperan resistencia significativa aquí. Es territorio casi vacío. Solo un puñado de bosques y aldeas fantasma. Un tramo menor del frente. Un error fatal. El pelotón de Victor sonríe con un humor negro aprendido a la fuerza. Los alemanes demasiado confiados, siempre son pan caliente. Si hasta que muerden y así queman la lengua. Sueltan una risa corta. Nerviosa. Victor no sonríe. Él sabe que no habrá segundas oportunidades. Cuando el tiger pasa justo por delante de su posición, Victor baja la mano. La emboscada estalla. Granadas antitank salen volando desde las zanjas. Explosions blancas y naranjas iluminan la nieve. Los panzer laterales reciben impactos en las ruedas, en el motor, en las arrugas. Algunos se detienen. Otros intentan girar para protegerse. Sus turretas giran bruscamente buscando la fuente de los disparos. El bosque entero se convierte en una tormenta de fuego. El tiger no se detiene. Su turreta gira lentamente, como si estuviera examinando cada centímetro de terreno. Sergei salta de su trinchera, con una granada RGD-33, se acerca un panzer donado y la arroja sobre el motor. Explosión. Un chorro de fuego sale disparado. Uno menos, grita. Victor cambia el cargador de su rifle. Dispara. Un soldado alemán sigue desde la escotilla. Pero entonces, el tiger dispara. El estruendo es ensordecido. El proyectil atraviesa los árboles. La onda expansiva arroja a Victor contra el suelo. Siente un pitido. Una vibración. El mundo parece inclinarse. Pero se levanta. La nieve sigue en sus pestañas. El aire está lleno de humo gris. Los gritos se mezclan con el rugido de los motores. Sergei, grita. Sin respuesta. El tiger avanza, como si nada pudiera detenerlo. Y en ese momento Victor lo entiende. Esta batalla no es por ganar. Es por resistir. Es por impedir que la bestia avance lo suficiente como para destruir la línea de suministro que hay kilómetros atrás. Es por cumplir una misión que nadie verá. Pero que todos centran. Y sobre ese pensamiento, la nieve vuelve a caer. Como si el cielo estuviera observando. Como si el infierno blanco quisiera presenciar el último eco del Frente Oriental. En las primeras horas de aquel 18 de enero de 1943, mientras el frío seguía clavándose como agujas de acero en la piel de cada soldado, el amanecer reveló las siluetas fantasmales de un paisaje devastado. Los campos rusos parecían una pintura fracturada por el fuego, y entre esas ruinas congeladas se movía la columna de Markov y sus hombres, avanzando con la pesada carga de la incertidumbre. A lo lejos, un humo espeso se elevaba como la columna vertebral de un gigante caído. Los alemanes estaban cerca. Aún así había un silencio extraño. Un silencio que solo existe justo antes de que el mundo se rompa. Markov caminaba al frente, con la mirada fija en la línea del horizonte. Era un hombre consumido por semanas de combate, pero también impulsado por algo que no todos entendían. Una convicción que ardía incluso más que el invierno. A su lado marchaba el operador de radio, un joven apenas mer de 20 años llamado Chernov, cargando el receptor a la espalda y temblando tanto por el frío como por el miedo que trataba de ocultar. Comandante, dijo Chernov con la voz entrecortada, el cuartel general informa movimientos enemigos hacia el sur. Podrían estar intentando rodearnos. Markov no respondió de inmediato. Solo observó el mapa, lo arrugó ligeramente entre sus guantes endurecidos y finalmente murmuró. Lo harán. Siempre lo hacen. Los rodeos son el lenguaje de los desesperados. El viento sopló, arrastrando nieve y trozos de escombros. El día recién comenzaba,
pero ya es esencia como una larga noche sin fin. A pocos kilómetros de allí, en las líneas alemanas, el capitán Reinhardt inspeccionaba las posiciones con esa fría precisión que lo caracterizaba. La superficie del mapa estaba cubierta de anotaciones, pero lo que realmente le preocupaba era lo que no aparecía allí, la creciente ferocidad del ejército soviético. Reinhardt sabía que el enemigo estaba aprendiendo rápido, adaptándose, endureciéndose. Eso hacía cada metro ganado un infierno. Un joven tenía ese cerco, rígido como si tuviera una escoba atravesando la columna. Her capitán, los exploradores informan que la unidad soviética identificada continúa avanzando hacia la planicie del río Mies Neubor. Reinhardt entrecerró los ojos. Entonces buscan acceso directo a la retaguardia. Hizo una pausa. O buscan morir gloriosamente. Al fondo, el rugido de los motores comenzó a romper la quietud. Los tanques Panzer se alineaban como gigantes de acero esperando órdenes, cubiertos de escarcha como si fueran criaturas vivientes del invierno. Reinhardt respiró hondo. Preparenlo todo. Hoy aplastaremos su empuje, o ellos aplastran el nuestro. Mientras tanto, la unidad de Markov alcanzó la aldea abandonada de Volochanka. Cada casa era un cascarón vacío, cada ventana un hoyo muerto mirando a la nada. Los hombres entraron con cautela, sabiendo que en la guerra todo puede esconder una trampa. El sargento Baranov levantó el puño, indicando alto total. Movimiento al noteste, susurró. Markov lo vio también. Una sombra. Una figura moviéndose entre las ruinas. Los fusiles se elevaron al unísono. Pero entonces, de aquella figura surgió un sonido inesperado, un llanto. Una niña. No tendría más de 8 años. Su ropa estaba desgarrada, sus manos cubiertas de tierra, y sus ojos. Sus ojos mostraban el tipo de dolor que ningún niño debería haber visto jamás. Markov ordenó bajar las armas. La niña temblaba. Intentó hablar, pero solo consiguió producir un murmullo ahogado. El sargento Baranov se arrodilló frente a ella, ofreciendo un trozo de pan duro. Tranquila, pequeña tranquila, dijo en voz baja. Pero la niña no tomó el pan. Simplemente extendió su brazo y señaló hacia el bosque que rodeaba la aldea. Los hombres se miraron entre ellos. Markov entendió. Ella no estaba perdida. Ella estaba advirtiendo. Todos posiciones defensivas. Ahora, ordenó. No paran en 30 segundos antes de que el eco del primer disparo retumbra entre los troncos nevados. Un francotirador alemán. Luego otro. Y otro. La trampa había comenzado. Los soldados soviéticos corrieron hacia las posiciones, deslizándose entre las casas como fantasmas rojos arrojados al caos. Markov gritó órdenes entre el estruendo de la artillería ligera, mientras las balas golpeaban la madera podrida y rompían ventanas. La niña se escondió detrás de un muro, cubriéndose los oídos. Markov, agazapado detrás de un carro volcado, analizó la situación. Era un ataque de hostigamiento. Una avanzadilla alemana probando sus defensas. Sargento, fuego de supresión hacia el flanco derecho. Chernov, conectame con el batallón. Pero Chernov no respondía. El operador estaba tirado en la nieve, respirando con dificultad. Una bala le había atravesado el hombro. Markov se arrastró hasta él. Aguanta, soldado, aguanta. Sí, comandante. No puedo mover el brazo. Markov tomó la radio él mismo, maldiciendo entre dientes la intensidad del fuego enemigo. Aquí unidad Markov estamos bajo ataque. Necesitamos refuerzos inmediatos. Solo recibió estática. Los árboles volaban en estilas alrededor, y el fuego alemán se hacía cada vez más intenso. En ese instante, un proyectil impactó cerca, levantando una nube de nieve y tierra que oscureció todo por unos segundos. Cuando la visibilidad regresó, Baranov gritó. ¿Tienen tanks? Panzer al norte? Y ahí estaban. Avanzando entre el bosque como bestias blindadas, con sus cañones apuntando directamente hacia la aldea. Markov apretó los dientes.
Muchachos. Respiro hondo. Hoy nos ganaremos el derecho a ver otro amanecer. Los soviéticos prepararon los rifles anti-tank, sabiendo que tendrían una sola oportunidad. El suelo temblaba. El aire ardía a pesar del frío. El primer panzer cruzó la línea de árboles. Markov levantó el brazo. Esperen, fuego. Y entonces el infierno es desatado. El primer proyectil antitank salió disparado como un rayo rojizo, cortando el aire helado antes de estrellarse contra el blindage delantero del panzer. El impacto retumbó como un trueno encerrado en una caja de hierro. El tanque se sacudió, pero continuó avanzando. El segundo disparo fue más certero. Golpeó justo debajo de la turreta, y una llamarada emergió desde el interior como si la bestia hubiese sido atravesada por el mismo fuego del infierno. Los soviéticos gritaron entre la nieve. Impacto. Impacto. Pero antes de que pudieran celebrar, el bosque entero respondió. Otros dos panzer emergieron del flanco derecho, sus motors rugiendo con la ferocidad de animales hambrientos. Las orugas tricheraban la nieve y la madera con un sonido seco, casi mecánico, pero cargado de una brutalidad que hacía temblar el corazón de cualquier soldado. Markov sabía que debían caer uno por uno. No tenían la fuerza para enfrentarlos a todos a la vez. Baranov, redirige los equipos anti-tank, flanco oeste. Sí, camarada comandante. Los hombres se dispersaron entre los restos de la aldea, combinando movimientos rápidos con el instinto puro de supervivencia. El segundo panzer giró su turreta, apuntando directamente hacia una de las casas donde un grupo de fusileros intentaba abrir fuego. Agachense. Gritó Markov. Un disparo de cañón explotó la vivienda, lanzando pedazos de madera ardiendo en un arco cruel. El sonido retumbó como una campana de muerte. Los fusileros salieron rodando entre los escombros, tosiendo, cubiertos de nieve y polvo. A pesar de todo seguían vivos. Porque en el Frente Oriental, sobrevivir 5 segundos más también era una forma de heroísmo. El tercer panzer avanzó rompiendo una cerca, creando un canal de destrucción. Desde su turreta, un artillero alemán disparaba con la precisión fría que Reinhardt había inculcado en sus hombres. Pero los soviéticos respondían con la misma fiereza. Uno de los operadores anti-tank, un soldado joven llamado Kravtsov, cargó su arma con manos temblorosas. Era su primer combate real contra blindados. Podía sentir su corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar de allí. Baranov lo agarró por el cuello de la chaqueta. Respira, soldado. Tú puedes. Estos monstruos sangran si les apuntas bien. Kravtsov tragó saliva, apuntó desde detrás de un muro semiderrumbado y disparó. El proyectil viajó recto, pero impactó contra la cabeza lateral sin atravesarla. Rebote, susurró Kravtsov sintiendo que su alma se partía. Pero Markov vio la oportunidad. El panzer, en lugar de seguir avanzando, giró su turreta hacia el punto del disparo fallido. Cubrelo, ahora? Gritó Markov. El segundo equipo anti-tank aprovechó el momento. Disparó desde un ángulo bajo, casi invisible. El proyectil perforó el blindage inferior del panzer, levantando una columna de humo negro que salió despedida por las escotillas. Flamas. Gritos dentro. Un rugido de victoria entre los soviéticos. Pero no había tiempo para alegrías. El tercer panzer estaba a apenas 50 metros y avanzaba directo hacia el corazón de la aldea. Markov sabía que si no detenían a ese, todo se perdería. Todos el centro. Reagrupen. Ordinó con la voz al limite. La infantería alemana mientras tanto, había comenzado a roderlos. Hombres con uniformes gris avanzaban entre los árboles, coordinados, disciplinados, exactos. Eran el complemento perfecto de su maquinaria de guerra. Los fusiles Mauser disparaban desde la línea de arbustos. Los soviéticos respondían con fuego intenso desde las ventanas y barricadas improvisadas. Todo Volochanka se había convertido en un infierno de plomo y fuego. El operator de radio herido, Chernov,
intento incorporarse mientras ese sujetaba el vendaje ensangrentado. Si comandante, puedo intentar otra frecuencia, tal vez el cuartel nos escuche? Markov lo ayudó a sentarse contra un muro. Hazlo. No tenemos otra opción. Chernov respiró hondo, ajustó las perillas, movió el dial de un lado a otro, buscando desesperadamente una señal entre el mar de estática. Y entonces entre crujidos eléctricos, una voz débil emergió. Unidad, repiten, estamos recibiendo. Chernov casi loro. Comandante, nos oyen. Pero justo en ese momento, un proyectil impactó cerca de ellos. La onda expansiva lanzó a ambos al suelo. La radio quedó inutilizada, partida en dos. El humo cubrió todo. Markov se levantó tosiendo, aturdido, y vio la escena que definía su destino. El tercer panzer estaba a menos de 30 metros, apuntando directamente a donde se encontraban los heridos. Si disparaba no quedaría nada. Carguin, último proyectil. Gritó Baranov al equipo anti-tank. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La nina, aquella misma nina que habían encontrado minutos atrás, corrió hacia Markov y tiró de su abrigo con desesperación. Por aquí. Gritó con su pequeña voz quebrada. Y señaló un callejón estrecho entre dos casas al borde del colapso. Markov entendió. Si así movían por allí, podrían colocarse en el ángulo ciego del tank. Era su única oportunidad. Baranov, conmigo, todos retroceden por el callejón. Los disparos alemanes lovían por todas partes mientras el grupo soviético corría agachado entre las ruinas. El panzer giró lentamente para seguirlos, pero el callejón era demasiado estrecho para que pudiera cambiar su posición con rapidez. Baranov y Kravtsov se colocaron en un punto desde el cual podían apuntar directamente al compartimento trasero del tank, el punto más vulnerable. El joven soldado respiraba como si fuese desmayarse. Baranov le puso una mano en el hombro. Esta vez no falles, hijo. Kravtsov apretó los dientes, ajustó la mira con manos que ya no temblaban, y disparó. El proyectil voló recto. Y esta vez la bestia se sangró. Una explosión profunda recorrió el panzer, que se detuvo por completo antes de estallar en un torbellino de fuego y metal que iluminó la aldea entera como si fuera un amanecer hecho de destrucción. Los soviéticos gritaron victoriosos, exhaustos, y cubiertos de ceniza y nieve. Pero Markov sabía que aquello no era el final. Porque a lo lejos, entre los árboles, podía escucharlo claramente. El avance disciplinado de más botas alemanas. Y detrás de ese sonido. El eco inconfundible de motores pesados. Reforzamientos. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La explosión del último panzer resonaba entre las casas destruidas cuando Markov se giró hacia el bosque. El eco de los motores alemanes ya no era un simple rumor lejano. Era un rugido constante. Una amenaza real. Una sombra que avanzaba, inevitable como un presagio de muerte. Los hombres lo escucharon también. Algunos apretaron sus fusiles. Otros tragaron saliva en silencio. Baranov murmuró. No son solo infantería, eso es artillería, y blindados más pesados. Markov cerró los ojos un segundo. No tenían ya casi proyectiles anti-tank. La mayoría de las casas estaban a punto de derrumbarse. Y la nieve los cubría como una mortaja anticipada. Pero retroceder no era una opción. Volochanka era su línea. Era el lugar donde morirían, o donde resistirían lo suficiente para cambiar algo. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo un olor extraño. Así quemado, carbón. Y una fragancia que Markov conocía bien. Flammenwerfer, susurró. Lanzalamas. Los alemanes iban a limpiar la aldea. Casa por casa. Los soldados soviéticos lo entendieron sin necesidad de explicaciones. Si los atrapaban dentro de cualquier estructura, ardirían sin posibilidad de escapar. Markov tomó una decisión. Todos a posiciones exteriores, abandonan las casas. Formación semicircular hacia la línea sur, rápido.
Los hombres salieron a la intemperie justo cuando los primeros soldados alemanes surgen entre la neblina y los troncos. Eran disciplinados, como sombras negras avanzando entre la nieve. Reinhardt marchaba al frente de ellos. Su rostro era una máscara de concentración. No tenía odio ni emoción visible. Solo un objetivo, retomar la aldea y destruir la resistencia soviética. Vio los restos de los tres Panzer en llamas. Sus ojos se entornaron apenas. Son más tesudos de lo esperado, dijo a su segundo al mando. ¿Debemos roderlos, Herr Hauptmann? No. Una pinza tomar demasiado tiempo. Avanzaremos por el centro. Son pocos. Están debilitados. Se detuvo un momento. Miró a sus hombres. No subestimen a los desesperados. Pueden pelear como demonios. Markov corrió entre los pozos improvisados, ayudando a los heridos a ponerse cubierto. Baranov organizó la línea defensiva. Fusileros al frente, ametralladoras Maxim en las esquinas, granaderos detrás de la segunda línea. El resto, solo eran hombres con más valor que balas. La niña se escondió detrás de un muro, temblando pero observando. Markov se acercó a ella. No salgas de aquí, ¿entendido? Ella asintió con los ojos grandes como lunas. No hablaba. Pero entendía. El silencio previo al choque final cayó sobre todos. Un silencio casi irreal, tendido como un hilo a punto de romperse. Y entonces la batalla comenzó. Los alemanes avanzaron en línea cerrada, fusiles al hombro. Sus cascos brillaban entre la neblina. Sus botas marcaban un ritmo sin fallas. Los soviéticos abrieron fuego primero. Las balas surcaron el aire, levantando estelas de nieve. Un alemán cayó. Luego otro. Pero el resto continuó avanzando como si fueran parte de la misma máquina. Las ametralladoras Maxim rugían, liberando cintas enteras. Baranov gritaba órdenes imposibles de escuchar entre el estrépito. Los alemanes respondieron arrancando fuego de cada sombra. Las balas golpeaban los troncos, las piedras, los restos de casas. Saltaban estilas, fragmentos de hielo, polvo helado. Markov disparó desde detrás de un tronco. Vio a un soldado alemán caer de rodillas, sorprendido. Vio a otro saltar hacia adelante con una granada en la mano. Granada. Gritó alguien. El estallido levantó una nube blanca y roja. Los soviéticos retrocedieron unos metros. La línea alemana seguía acercándose. Reinhardt levantó la mano. Sus hombres se detuvieron. Flammenwerfer, nach vorn. Los operadores de lanzallamas avanzaron lentamente, como sacerdotes de un ritual antiguo. Markov los vio y sintió que el frío de la nieve no era nada comparado con el miedo helado que le recorrió la espalda. Granaderos, ayalos, no los dejan acercarse. Los soviéticos lanzaron una lluvia de granadas improvisadas. Algunas explotaron cerca de los operadores alemanes, levantando humo y nieve. Pero uno de ellos logró ponerse tiro. El chorro de fuego salió con un rugido infernal. Una casa abandonada ardió como si hubiese estado esperando ese momento. El fuego se extendió con rapidez por la madera seca. El cielo se iluminó de naranja. Los hombres retrocedieron para evitar el calor abrasador. El fuego no solo quemaba, también empujaba psicológicamente. Reinhardt lo sabía. Por eso había traído lanzallamas. Markov gritó. ¿Ven el operator? No tengo tiro limpio. Respondió un fusilero. Yo sí. Dijo Baranov. Baranov apuntó. Respiro. Disparo. El retroceso lo sacudió. El impacto fue certero. El alemán cayó hacia atrás y el tanque de combustible explotó en una llamarada gigante que iluminó toda la aldea en un destello monstruoso. Los soviéticos gritaron de alivio. Pero Reinhardt no se inmutó. Se adelantó unos pasos. Levantó su rifle. Disparó una sola vez. Baranov cayó de rodillas. Su fusil se lo escapó de las manos. Sus ojos se abrieron de par en par. Markov corrió hacia él. No, no, no. Baranov. Comandante, susurró Baranov. No.
Deje que crucen la última línea? Y entonces su cabeza cayó hacia un lado. La nieve lo recibió como recibe los héroes anónimos. Markov sintió un vacío que nunca antes había sentido. Pero no tuvo tiempo para llorar. Porque la línea alemana volvía a avanzar. Y esta vez nada los detenía. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde el extremo sur de la aldea, entre los árboles cubiertos de escarcha, resonó un ruido sordo, metálico, familiar. Rugas. Pero no eran alemanas. Eran más lentas. Más chirriantes. Más ásperas. Markov sintió un escalofrío recorrer la espalda. No puede ser. Un T-34 emergió entre la vegetación, cubierto de nieve y barro. Detrás del otro. Y otro. Una columna entera. Un milagro. La voz de Chernov apenas consciente, murmuró desde el suelo. Les dije, que, intentaría otra frecuencia? Los soviéticos gritaron al ver sus tanks. Los alemanes se detuvieron de golpe. Reinhardt abrió los ojos incrédulo. El campo cambió en un parpadeo. Markov se levantó, empuñó su fusil y gritó con toda la fuerza que le quedaba. A la carga. Y el infierno continuó ardiendo. El rugido del primer T-34 retumbó sobre la tierra congelada como un tambor de guerra. Su turreta giró con brusquedad, apuntando hacia el flanco alemán. El cañón de 76 mm descargó un proyectil que atravesó una formación de infantería, levantando una lluvia negra de tierra, nieve y cuerpos. La llegada de los tanques soviéticos cayó sobre los alemanes como un rayo inesperado. La línea que avanzaba con disciplina absoluta vaciló por primera vez. Reinhardt apretó los dientes. A posiciones defensivas, cubrían los flancos. Retirada ordenada y pero era tarde. Los T-34 seguían saliendo del bosque como si brotaran del mismísimo suelo helado. Algunos mostraban impactos previos. Otros avanzaban escupiendo vapor por las rejillas. Todos rugían como bestias despertadas del invierno. Markov sintió que el mundo se le comprimía en el pecho. No era confianza. No era alivio. Era la sensación de haber sobrevivido lo suficiente como para presenciar un milagro táctico. Mouvance. Gritó a sus hombres. Avanzan con los tanques, no los dejan solos. Los soviéticos, agotados, heridos, cubiertos de hollín y nieve, avanzaron detrás de los blindados como un murciélago avanza detrás de un rayo de luz. Era su oportunidad. Era su último aliento convertido en ataque. Los alemanes se reagruparon detrás de troncos, cercas y restos de casas derrumbadas. Disparaban ráfagas precisas, retrocediendo en líneas cortas. El entrenamiento de Reinhardt se hacía evidente. Aun empujados hacia atrás, no se desmoronaban por completo. Pero los T-34 eran un martillo. Y Volochanka se había convertido en un yunque. Uno de los tanques soviéticos detonó un proyectil justo encima de una posición alemana. 4 soldados salieron despedidos. Otro T-34 pasó por encima de una trinchera improvisada, aplastando armas y barriles. La nieve se convirtió en lodo, el lodo en sangre, y la sangre en vapor, levantado por el calor de las explosiones. Markov avanzaba junto a un grupo de fusileros, disparando ráfagas cortas. Su respiración salía en nubes. Su abrigo estaba roto en el hombro por un fragmento de metralla. Nada de eso importaba ya. El objetivo era claro. Recuperar por completo Volochanka y destruir al destacamento alemán antes de que pudiera repulgarse. Reinhardt se movía entre sus hombres, gritando órdenes, reorganizando líneas, intentando algo casi imposible, frenar la avalancha soviética. Mantengan la retaguardia, cubran la retirada del escuadrón de asalto. Un suboficial se lo acercó jadeando. Herr Hauptmann, estamos sobrepasados. Necesitamos blindados. O retirarnos. Reinhardt miró hacia los T-34 avanzando con humo saliendo de sus motors. No tenía tanks. Ni artillería pesada. Solo quedaban el y la disciplina de su unidad. Nos replegaremos hacia el bosque.
Mantendrán la línea el tiempo suficiente para que los demás crucen el puente. ¿Y usted, señor? Reinhardt cargó su MP40 con un chasquido seco. Yo cubrir la retirada. Bien. El suboficial dudó, pero obedeció. A veces los oficiales no necesitan órdenes. Solo necesitan tiempo. Y el iba a intentar dárselo. Un T-34 avanzó demasiado rápido por un flanco estrecho. Un grupo alemán bien oculto, lo recibió con un Panzerfaust. El proyectil perforó el blindage lateral como si fuera papel mojado. El tanque estalló en una bola de fuego que se elevó por encima de los tejados rotos. Los soviéticos se detuvieron un instante, desconcertados. Markov apretó los dientes. No se detengan, avanzan por la izquierda. Los fusileros corrieron entre los restos ardientes, esquivando países del tanque que caen como chatarra incandescente. El fuego iluminaba los rostros, dejando sombras duras en sus ojos. Hombres convertidos en espectros. Reinhardt disparó una ráfaga corta que obligó a Markov y a su grupo a resguardarse detrás de una cerca partida. Markov reconoció la figura. El oficial alemán estaba solo, avanzando hacia ellos como si no lo temiera a nada. ¿Es el comandante?, murmuró uno de los fusileros. No lo dejan acercarse, dijo Markov. Ambos hombres se observan entre el fuego y la nieve. Markov levantó su fusil. Reinhardt apuntó su MP40. Dispararon al mismo tiempo. La bala de Markov golpeó el casco de Reinhardt, arrastrándolo hacia atrás con violencia. El alemán cayó de rodillas. La nieve recibió su cuerpo con un golpe seco. La MP40 se deslizó de su mano. Markov se acercó cautelosamente. Reinhardt respiraba con dificultad, mirando el cielo gris que giraba lentamente sobre él. Bien, disparo, murmuró el alemán. Markov no respondió. Lo miró un segundo que pareció eterno. Luego, sin decir palabra, siguió avanzando con sus hombres. La guerra no siempre permite epitafios. Los restos del destacamento alemán se retiraron al bosque, disparando mientras huían. Los T-34 continuaron presionando hasta que los últimos uniformes gris desaparecieron entre los árboles. Y entonces, por primera vez, Volochenko quedó en silencio. Un silencio pesado. Un silencio que dolía. Los fusileros soviéticos comenzaron a caminar por la aldea destruida. Algunos se dejaban caer de rodillas. Otros miraban el cielo. Otros buscaban a compañeros que ya no responderían. El viento sopló, moviendo la bandera roja improvisada que uno de los soldados clavó en una viga rota. La niña salió de detrás del muro donde se había escondido. Caminó lentamente hacia Markov. Ella se agachó y la tomó en brazos. Ella, sin saber qué decir, simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Ya pasó, dijo Markov, aunque sabía que no era del todo cierto. Nada pasaba realmente en el Frente Oriental. Solo cambiaba de forma. Pero ella merecía oírlo. Los tanques cesaron su avance. Los motores se apagaron uno por uno. Y en medio del humo, el fuego y la nieve. La bandera roja ondeó sobre Volochenko. No como símbolo de victoria, sino como símbolo de resistencia. De haber sobrevivido al invierno, al enemigo y a la de esperanza. De haber hecho lo imposible un día más. Markov caminó entre los restos de la aldea. Baranov estaba allí, cubierto por una manta improvisada. Los hombres lo habían colocado con respeto. Markov se detuvo y se quitó la gorra. Lo logramos, viejo amigo, dijo con voz quebrada. Lo logramos, pero no fue lo mismo sin ti. El silencio respondió. Desde algún lugar del bosque, un cuervo graznó. La guerra había terminado para Volochenko. Pero no para ellos. Porque el Frente Oriental siempre pedía más. Y siempre lo obtendría. La tormenta se cierra. El viento helado seguía soplando desde el bosque, arrastrando nieve suelta que golpeaba los abrigos ratos del pelotón. El amanecer no había llegado. El cielo permanecía cubierto, denso, como si quisiera aplastar la tierra bajo su peso gris.
Kozlov avanzaba en silencio, con el subfusil colgando del hombro y los ojos entrecerrados por el cansancio. No había dormido más de 2 horas en las últimas 48. Lo mismo podía decirse del resto del grupo. A cada paso la nieve crujía bajo las botas. Y ese sonido repetido, insistent, se mezclaba con otro más lejano. El rumor constante de vehículos moviéndose en alguna parte que no lograban identificar. Están cerca, susurró Antonov apretando la mandíbula. Demasiado cerca, corrigió Kozlov. El mapa que levaban estaba desactualizado. Las rutas habían cambiado. Los pueblos mencionados ya no existen. Apenas quedaban ruinas ennegrecidas y postes torcidos que marcaban donde alguna vez hubo calles. A lo lejos, una columna de humo se elevaba como un dedo acusador hacia el cielo. Otra aldea ardiendo, murmuró Viktorov. Nadie respondió. Ya lo habían visto antes. Demasiadas veces. El avance era lento. La nieve les ligaba hasta las rodillas en algunos tramos, y cada pocos metros encontraban restos de carros soviéticos destruidos. T-34 con el chasis partido, tanks ligeros BT convertidos en esqueletos metálicos, camiones volcados, congelados en poses grotescas como si hubieran intentado escapar del ataque. Kozlov se detenía en cada uno de ellos observando. Todos destruidos por cañones de 88 mm. Dijo, tocando con los dedos el borde calcinado de una penetración limpia en el blindage. Disparos certeros, a larga distancia. ¿Kazacaros? Preguntó Viktorov. Kozlov negó lentamente. No, esto es más grande. Más organizado. No son un par de vehículos aislados. Esto es parte un cinturón defensivo. ¿Nos rodearon? Peor. Parece que nosotros caminamos hacia ellos. El bosque se abría ante ellos como una boca oscura. Los árboles desnudos, altos, rígidos, parecían vigilar cada movimiento. Kozlov levantó el puño, señal de alto. A lo lejos, entre los troncos, algo se movió. El grupo se lanzó cuerpo a tierra, hundiéndose en la nieve helada. Respiraban con dificultad. Escuchaban. Esperaban. Un motor. Luego otro. Después el tintinio metálico de orugas. Y finalmente, voces. Voces en alemán. Panzer, susurró Antonov. Kozlov entrecerró los ojos. Entre los árboles aparecieron las siluetas. No era una columna grande pero suficiente para borrarlos del mapa. Un Panzer IV camuflado para invierno, un semiaruga SD KFZ. 251 y 2 motocicletas BMW avanzando al frente como exploradores. Kozlov se deslizó por la nieve, se acercó a Viktorov y habló casi sin mover los labios. No despaires. No hacemos ruido, y los dejamos pasar. El corazón del pelotón golpeaba en los oídos. El olor del motor diesel se impregnaba en la garganta. Las arrugas del Panzer trituraron la nieve, pasaron a menos de 15 metros de donde estaban. Nadie respiró. Nadie parpadeó. La columna siguió avanzando. Primero el vehículo de mando. Luego el tank. Luego el semiarruga lino de infantería. Cuando desapareció entre la niebla, todos exhalaron al mismo tiempo. Nos estamos metiendo en la boca del lobo, dijo Viktorov. Lo sé, respondió Kozlov. Pero al menos sabemos en qué dirección se mueve. Siguieron avanzando hasta el borde del bosque, donde encontraron lo que parecía ser una aldea abandonada. O lo que quedaba de ella. Las casas estaban quemadas. Las ventanas vacías parecían hoyos hundidos. El silencio era insoportable. Revisemos rápido, ordenó Kozlov. Se dispersaron. Antonov entró en una casa parcialmente derrumbada. Viktorov inspeccionó un granero. Kozlov avanzó hacia la iglesia derruida del centro del pueblo. Dentro, el eco de sus pasos rebotaba entre las paredes ennegrecidas. El altar estaba destruido. Había casquillos de munición esparcidos por el suelo. Y en una esquina, casi invisible bajo una manta vieja. Un cuerpo. Kozlov se acercó con cautela y retiró la manta. Era un joven soldado soviético. Menos de 20 años. Tenía un disparo limpio en la sien.
Un mensaje estaba escrito con sangre sobre una tabla cercana. Están en todas partes. Kozlov cerró los ojos. Respiró hondo. Volvió a cubrir el cuerpo con la manta. Lo siento, camarada, susurró. Cuando salió de la iglesia, encontró a los demás reunidos en un círculo. Viktorov sostenía un cuaderno. Lo encontré en el granero, dijo. Era de un oficial soviético, Paris recent. Kozlov lo tomó, lo abrió. Las primeras páginas estaban empapadas. Las siguientes contenían anotaciones rápidas, nerviosas, líneas de tachones. Los alemanes retroceden pero no huyen. Hablan de un arma nueva. Algo que está adelante, en la carretera principal. Nuestros carros desaparecen, sin dejar restos. Dios nos ayude. Kozlov pasó las páginas. Las últimas líneas lo dejaron inmóvil. Si estás leyendo esto, no continúes. Lo que hay adelante no es un frente. Es una trampa. El viento sopló, levantando nieve del suelo. El silencio se volvió más pesado. Lo que sí, dijo Kozlov, ya no podemos retroceder. Antonov se pasó la mano por la cara. Entonces, ¿seguimos? Kozlov levantó el rostro. Su mirada estaba fija en la carretera que atravesaba la aldea hacia el este. Sí. Vamos a ver qué demonios están escondiendo los alemanes. Pero manténganse alerta. No estamos entrando en una batalla. Paso. Estamos entrando en un misterio. Siguieron la carretera durante más de una hora. El terreno comenzó a cambiar. La nieve se volvió más profunda. Los árboles más escasos. Las colinas más altas. Y entonces lo vieron. A lo lejos. Oculto en una hondonada línea de niebla. Algo enorme. Silencioso. Cubierto por redes de camuflaje y sombras. Kozlov levantó los binoculars. Lo que vio le heló la sangre. No puede ser, susurró. Antonov lo miró sin entender. ¿Qué es? Kozlov guardó los binoculars. Su voz tembló apenas cuando pronunció las palabras. Un prototipo. Un monstruo de acero. Un arma que no deberíamos estar viendo. Se giró hacia el pelotón. Camaradas. Acabamos de encontrar algo que puede cambiar esta guerra. Y el viento siguió soplando desde el este. Frío. Cortante. Como un presagio.